on the launch of Movement for Defense of Democracy, MDD, against the illegitimate Ruto regime. The election of 2022 handed our country an illegitimate regime that is heartless, reckless, and dictatorial. Kenya Kwanza regime is dangerous for our democracy, and therefore to restore the dignity of the Kenyan people and to put back our country on the path to prosperity, this illegitimate regime must go. Immediately, the Kenya Kwanza regime illegally forced itself upon the people of Kenya. It embarked on measures whose effect has been to make the cost of basic commodities and services unaffordable to a great segment of our population. This illegitimate regime heartlessly removed subsidies to food, unga, electricity, petrol, diesel, and paraffin, thereby increasing the bus fares, removed subsidies to school fees, and has made life unbearable to a majority of Kenyans. Ruto has instead launched a massive propaganda campaign against the subsidies program that was meant to secure the lives of millions of Kenyans from the harsh economic realities. This is happening at a time when virtually every nation on earth has unveiled interventions to shield their citizens from the vagaries of economic decline. Fellow Kenyans, 2 weeks ago, on the 22nd day of February this year, we gathered at the Jivanji Gardens and gave the illegitimate Kenya Kwanza regime a 14-day ultimatum to remove all these cruel policies, and failure to which Kenyans would take transformative actions. At that meeting, we said that all subsidies to basic commodities must be restored and taxes must come down within 14 days. We said the process of disbanding and remaking the IEBC must stop completely because it was an exercise in futility, which is null and void, and which is designed to create a William Ruto Commission. We said the IEBC servers must be opened and audited within 14 days. We said that if these demands are not met, we would lead Kenyans to launch a movement for the defense of our democracy in a campaign of mass action and civil disobedience, whose aim is to restore people's power, choices, and sovereignty in terms of who governs them and how. Those 14 days elapsed at midnight, with Kenya Kwanza having done absolutely nothing. Thank you very much, the Honorable Martha Karua. I would like to now invite to the stage the Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.
Thank you, Buffalo Soldiers. Good. Our promise to Ruto and his illegitimate Kenya Kwanza regime. We unleash the people's power for action and launch the movement for defense of democracy. Article 37 of our Constitution provides that, and I quote, every person has the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities, end of quote. Article 1 of our Constitution equally provides that, and I quote, all sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with this Constitution. The people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives, end of quote. We are today invoking these provisions of our Constitution 2010 to launch a massive, peaceful, and I repeat, peaceful movement of defiance against an illegitimate, reckless, heartless, and competent Kenya Kwanza regime. We launch the MDD because Kenya Kwanza is illegitimate and therefore incapable of listening to the cries of our people. The people are now taking back all their delegated powers. It is now action time. Having consulted the public widely and extensively, today we give the much awaited directions, subject to the constitutional provisions that give the people the power and the right to peaceably and unarmed assemble, demonstrate, and picket. We are calling upon our supporters to action. Ladies and gentlemen, I think as we speak, the entire nation has been waiting to hear from our leader, the people's president, a man who has fought for our democracy, the champion of devolution, and a man who in the 90s was detained fighting for a multi-party democracy. A man who, while fighting for the second liberation of this country, his opponent, who was declared president by Chebukati illegitimately, was fighting to sustain the YK 92 movement. You do recall, ladies and gentlemen, YK had young Kenyans who fought for higher deals. On the other side, Raila Odinga led the liberation movement that fought for higher ideals of multi-party democracy, of devolution, and the fruits of freedom we enjoy today. At this hour of utmost peril, it is my pleasure to invite this great Democrat, our leader, the people's president, to speak to the nation. Your Excellency, please. Get up, stand up, stand up.
Fellow Kenyans, starting today and now, hereby declare the official start of a countrywide mass action for the following reasons. Number one, the high cost of living in Kenya, which is as a result of massive looting of the public resources and heartless withdrawal of subsidies to food, fuel, and education by the Kenya Kwanza regime in the middle of a drought and economic meltdown. To lower the cost of living and to restore the dignity of our people, Mr. Ruto must go. Number two, the overtaxation by this illegitimate regime is killing our businesses, impoverishing families, and damaging opportunities for investments. This must immediately stop for Kenya to economically recover. For this reason, Mr. Ruto must go. Three, the importation of genetically modified organisms, GMOs, by Ruto and company is a scheme to destroy the country's food basket and to make Kenyan slaves to the American multinationals while enriching his cronies. For this reason, Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Four, the attempt by Kenya Kwanza regime to single-handedly reconstitute the Independent Electoral and Boundaries Commission by forming a William Ruto Electoral Commission is a reckless misadventure that is intended to wreck this country. The IBC selection panel is a puppet of Mr. Ruto clique that intends to create 7 Chebukatis who will aid him in stealing the 2027 general elections. For this reason, Ruto must go. 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 6. The victimization of commissioners Masit, Cheraira, Nyang'aya, and Wanderi for standing with the truth against Chebukati and his cabal in an electoral theft and their removal from office through a kangaroo tribunal was actually meant to create a William Ruto IBC. For this reason, Ruto must go. 7,
The contempt with which the Supreme Court treated the Azimio One Kenya presidential petition is the epitome of judicial thuggery. From the judge's subservient and unprofessional, physically biased remarks and the recent public dalliance with Ruto, the Supreme Court judges confirm Ruto's complete judicial capture. For this reason, Ruto must go. The murder of the ICC witnesses did not and cannot relieve anyone of responsibility for crimes against humanity. We know only too well what Ruto is capable of doing. Kenyans will never forget the painful murder of Yebei, Gicheru, and the burning of innocent children and women in a church in Kiambaa. Neither will we forget the deaths of Msando, Jacob Juma, Kenyan, and others. For this reason,
14. The grabbing of public land in Ruai, section of Ngong Forest, parts of Eldoret Municipality, parts of Langata Primary, Mr. Muteshi's farm, and many other public utilities can no longer be tolerated by Kenyans. And for this reason, Ruto must go! Ruto must go! Ruto must go! 15. According to the public records, Mr. Wajackoya, who was the district officer 1 in Laikipia, was summarily dismissed from office on the 30th of July 1997 for gross misconduct, desertion of duty, and reported mismanagement of relief food for Laikipia district. This is a clear show of unsuitability and incompetency. No wonder Wajackoya has impudently alluded that Kenya is a company with shareholders whose resources are distributed discriminately on the basis of shares. Today, we begin telling Ruto and Wajackoya that we indeed are the true shareholders in this country. All the people of Kenya are collectively shareholders in our country. We begin telling Ruto and Wajackoya that we understand that a caring government cannot emerge from an illegitimate regime like Kenya Kwanza. We begin telling Ruto and Wajackoya that we have no more patience with an illegitimate regime that is too mean-spirited and too incompetent to deploy resources for an all-out war on poverty and suffering of our people. We have no more patience for an illegitimate regime of hypocrites and fake humanitarianism. We begin telling Ruto and Wajackoya that we can't keep living on false promises. We begin telling Ruto and Wajackoya our clear understanding that when we keep taking painkillers long enough, they will cease killing the pain. And that is when the real pain will begin. Kenya is ripe for a people's movement for the defense of democracy. And the process begins today, here and now. Ruto must go. We launch a campaign of defiance of peaceful picketing, peaceful protests, boycotts, strikes, disobedience, peaceful petitions, peaceful sit-ins, and peaceful demonstrations, and it begins today and now. We also urge the victims of retrogressive policies of this illegitimate regime, including workers, doctors, teachers, nurses, lecturers, students, and the business community, to join this political revolution and movement for change. We are stronger together. As your leaders, we commit to fight, resist, and defy this illegitimate regime side by side with you until our voices are heard and respected. We recognize that only through hardship and sacrifice can our cries be heard and acted on. We will be with you to the bitter end. It is action time. Let us all come out, whether wherever we are, to make our voices heard and respected. And after we have done that, we, wherever we are, in every corner of the country, we shall finally converge in Nairobi. Take note that on the 20th of March 2023, you have a date with destiny in Nairobi.
I repeat, take note that on 20th March of 2023, we have a date with Destiny in Nairobi. On that day, our supporters throughout the country shall stage a massive procession in Nairobi for a legitimate and inclusive government. Save that date. We thank you and let the action begin. The movement for the defense of democracy has now started. Asante. 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 You may be seated. Naweza kukaa. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Nimesema yale kwa Kimombo, lakini kwa manufaa ya watu wetu wengine ningependa kusema machache kwa Kiswahili. Kwanza, tumetoa taarifa mrefu juu ya hali ya taifa letu vilivyo siku ya leo. Tumesema kuna huzuni katika taifa letu. Wakenya wengi wanasikia ugumu. Gharama ya maisha imepanda. Wiki mbili iliyopita sisi tulitoa taarifa, tukampatia Bwana Ruto na serikali yake ilani ya kwamba tungependa kuona baada ya siku 14 gharama ya maisha ikiteremka chini, bei ya bidhaa muhimu ikiteremka chini. Tukasema vile vile tumemwambia jamaa asimamishe kuteuliwa kwa wanachama wa tume ya uchaguzi kabla watu wajashauriana. Tatu, tukasema tungependa ile nyungu pale ambayo matokeo ya kura ilipelekwa ifunguliwe ili fanyiwe ukaguzi, ukweli ijulikane. Wiki mbili imepita na jamaa hawajafanya chochote. Wamekita na wamekaa ngumu, wamefanya chochote. Kwa hivyo tumesema wakati sasa imepita. Kwa hivyo tumesema kuanzia siku ya leo tunaanza sasa kipindi kipya ya ukombozi. Tunaanza ile chama chetu ya fungu ya katiba yao mikononi mwao ili waweze kuleta mabadiliko. Na tumesema hiyo ndio sisi tutafuata. Wakenya kuanzia leo watagoma, watafanya maandamano, wataungana pamoja kwa njia ya kuleta mabadiliko katika taifa letu, na haya yote yatakuwa ni njia ya halali. Watu wataweza kugoma na kufanya maandamano. Wengine wanaweza kwenda kwa vituo vya serikali, wanaweza kwenda hata kwa ajili ya nyumba ya serikali. Ni nyumba ya taifa, ni ya wananchi. Wanaweza vile vile kuungana pamoja na kukaa pamoja na kugoma. Wanaweza kugoma, wasiende kwa kazi vile wanavyotaka. Wanaweza kufanya maandamano. Wanaweza kufanya maandamano kokote pale wao wako. Kazi ya serikali ni ya polisi ni kulinda wananchi. Wakifanya hayo, mradi tu polisi wajue ya kwamba wananchi watafanya maandamano, kazi yao ni kulinda wananchi, sio kunyanyasa wananchi. Na sisi vile vile tumesema
hatuna uoga wowote, hatuwezi kutishwa na mtu yeyote. Tutalinda sheria na katiba ya taifa letu dhidi ya wale ambaye walikuwa wamewekwa pale kwa njia ya kibandia. Tuna hakika ya kwamba Ruto na wenzake hawakushinda uchaguzi katika taifa letu. Sisi kama wanaazimio tunajua matokeo ya uchaguzi. Sasa kwa sababu jamaa wamekataa ukaguzi wa nyungu ile pale matokeo yalipelekwa, Wakenya wana uwezo na sasa watatumia hiyo uwezo kufanya yale ambayo wanataka. Kwa hivyo tunasema kazi imeanza leo. Wakenya sasa wako tayari na wamepewa fursa ya kufanya yale yote ambayo nimetaja. Alafu mwisho tumesema ati tuko na dira na tarehe 20 ya mwezi huu wa Machi. Tarehe 20 ya mwezi huu wa Machi, Wakenya ambao wanafuata azimio na hii chama ya kulinda demokrasia katika taifa letu watakuja Nairobi. Ni siku ya Nairobi. Watakuja Nairobi na kutakuwa na maandamano makubwa hapa katika taifa la mji wa Nairobi kutaka serikali ambayo itaweza kulinda haki yao na sheria zao na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanapata yale ambayo wanataka. Kuhakikisha kwamba gharama ya maisha itarudi chini. Wakenya ambao ni wagonjwa wataweza kupata matibabu kwa njia sawa sawa. Vile vile wale watoto wetu ambao wanataka kusoma watapata fursa ya kusoma vile tuliwaahidia. Nimesema vile vile wale ambao wanatafuta kazi watapata kazi. Wale wa mama ambaye ni wajane hawana mabwana na wana watoto watapata msaada wa serikali. Wale maskini tuliwaahidi ati watapata 6,000. Hiyo vile vile itakweko. Kwa hiyo watasaidiwa. Sisi zote kama wanaazimio tunasimama imara pamoja. Nimeleta vile vile salamu kwa Wakenya wote kutoka kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sisi hatutaki kuona kama Wakenya wanateseka, wanashikwa wako kuchaguliwa kwa njia halali. Sasa kwa hivyo haya yote tumesema azimio iko mbele. Sasa movement for defense of democracy inaanza kufanya kazi kuanzia siku ya leo. Asanteni sana. Leo ni leo. Who is acting in the land's docket for now. SG is not around, but Susan. Your Excellency, we are working hand in hand. Tuko na project mbili hapa ya county government. Tuko na Pangani na tuko na Jivanji that both are going to give us a number of units. 1562 Pangani, 1830 hapo Jivanji. Hiyo kazi inaendelea. Your Excellency, on top of that, as the Nairobi County Government, kule Suna, Adams Arcade, tunatengeneza 3,000 stalls, pamoja na 500 housing units. We are developing 9 estates in Nairobi County. And I want to thank my county assembly members ambao wametusaidia. Kwa sababu, Your Excellency, kesho, tunafanya pre-bidders conference, hapo KICC. We have advertised request for proposals. Shabala amesema haezi chukua moja, because this is a big project. But I will just give you a quick rundown. Kule Bahati, tunajenga nyumba 9,000. Maringo, nyumba 4,000.
Jericho 6,000 units. Hapa Ziwani 2,500 units extra. Bondeni 700. Kariobangi North 2,250. Embakasi 2,500 na Woodley 3,400. Houses that will give our people dignity. Na furahi sana tukiwa hapa Starehe kuzidua huu mradi wa kujenga manyumba, na hasa sana Mheshimiwa Rais, ile nafurahisha sisi zaidi ni kwamba hao vijana wetu na wasichana watapata kibarua hapa wa kufanya hii kazi ya huu mradi. Na tungetaka kumuuliza Mheshimiwa Shabal na wale umeweka wasimamie, wale watajenga hapa ni mahasla. Hapana wekea hao pesa mpaka mwisho ya mwezi. Patia hao kila Jumamosi ndio waweze kuendelea na mambo yao. Si mngetaka namna hiyo? Si kila mpango ambayo tulikuwa nayo 2017 ya kuhakikisha ya kwamba tunajenga manyumba ili Wakenya waweze kuishi mahali pazuri. Tutengeneze nafasi za ajira kwa vijana wetu, na vile vile tupanue biashara na uchumi kwa kuhakikisha kwamba economic activity inaendelea katika taifa letu la Kenya. Hiyo kazi ndio hii. Hii ni mradi wa 7 na wa 9 leo. Na mimi nataka niwahakikishie kazi itakuwa hii. Kila wiki ama kila baada ya wiki mbili tutakuwa tunazindua mradi mpya mpaka tufikie malengo yetu ya kuhakikisha kwamba nyumba 1,200 zinajengwa kila mwaka katika taifa letu la Kenya. Wacha nichukue nafasi hii tena, kwa sababu ni kama nimefika hapa Ziwani kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi. Niwaambie watu wa Ziwani, asanteni sana kwa kura zenu. Niwaambie watu wa hapa Starehe tena, asanteni sana. Na watu wa Nairobi kwa ujumla, asanteni sana kwa heshima yenu, kwa kura zenu. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kwa sababu nyinyi mumetimiza sehemu yenu, mumetupatia nafasi ya uongozi, mimi nataka niwahakikishie na sisi tutaungana na hawa viongozi wote, ma-MCA wetu, wabunge wetu, governors na ma-senators. Tutaungana pamoja bila ya kujali chama na mirengo, tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. I want to give that assurance to every leader in the country that is prepared to work for the people of Kenya, that we too are ready to work with all the leaders so that we can change our country, and our country will not be changed by empty rhetoric and unhealthy competition. It is going to be changed by leaders working together in a manner that benefits the people of the great Republic of Kenya. Na sisi zote tutaungana katika kazi hiyo ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Leo tumefika hapa kwa hii mradi. Mimi nataka nimshukuru ndugu yangu Shabal na Gulf Capital kwa sababu ya kujitolea kama waegezaji. Tumezoea mara nyingi kama Wakenya kwamba mwegezaji ama investor ni mtu mweupe, ni mtu kutoka ng'ambo, pengine ni mzungu. Lakini ni vizuri tuelewe ya kwamba an investor is a person who believes in his investment and believes in the opportunity that exists in our country. I want to thank you, my brother Shabal, kwa kuamini taifa letu la Kenya na kuwekeza katika taifa letu la Kenya. Kuna watu wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia Dubai kwenda kununua flat. Wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia bahali nyingine kwenda kuegeza. Mimi nawashukuru wa Kenya wengi ambao wamejumuika pamoja na sisi katika investment katika taifa letu la Kenya. Hapa nyumba zitajengwa 6,700. Mumesikia hapa kulikuwa na nyumba chache, 300 houses.
na ilikuwa hii sehemu yote. Lakini sasa tumekubaliana na wale ambao walitoka hapa, tukijenga hizi nyumba, wale watu walitoka hapa wakatupatia nafasi ya kujenga hizi nyumba, watakuwa beneficiaries wa kwanza wa zile nyumba ambazo zitajengwa hapa. Tumekubaliana vile vile ya kwamba hizi nyumba zinajengwa hapa Ziwani ni nyumba za affordable housing. Hakuna nyumba hapa inajengewa mtu wa Lavington, hakuna nyumba hapa inajengewa mtu ya kutoka Muthaiga. Zile nyumba zinajengwa hapa ni za watu wa hapa Ziwani, ni watu wa hapa Starehe. Na ndio nimeagiza na contractor yuko hapa ya kwamba zile nyumba tutajenga hapa 40% lazima iwe katika kiwango ambayo mwananchi ambaye anafanya hapa Ziwani anaweza kugharimu ama anaweza kumudu kulipa rent ama kulipa mortgage. Tunaelewana jameni? So zile nyumba ambazo 2,000 tutajenga hapa ya social housing itakuwa ni nyumba karibu ya just under 500,000, na mortgage ya hiyo nyumba itakuwa kati ya shilingi 3,000 na shilingi 4,000, na unalipa kwa miaka 20, nyumba inakuwa yako. Kwa hivyo nataka munisikize vizuri, watu wa Ziwani, tunaelewana? Nataka munisikize vizuri. Nimesema hivi, kwa zile nyumba zinajengwa hapa, hakuna nyumba ya mtu wa Lavington hapa. Hapa ni estate ya watu wa hapa, na bei itatoshana na mfuko ya watu wanaoishi hapa. Yule mama anafanya biashara hapa Kigomba, yule mama anauza mboga hapa chini, ataweza kulipa nyumba hapa mortgage ile tunajenga. Atalipa shilingi 3,500 ama shilingi 4,000 kila mwezi, ambaye ni chini ya ile hata analipa rent mahali anaishi, lakini itakuwa mortgage. Baada ya miaka 15 20, hiyo nyumba inakuwa ya mwananchi mama mboga ama mtu ya bodaboda hapa Ziwani. Tumeelewana jameni? Jambo la tatu, tumesema vile vile ya kwamba hapa nyumba ambazo zinajengwa hapa, hakuna mtu atatoka kule sijui wapi ati akuje afanye kazi hapa. Kazi zote za mikono na kazi za ufundi na zile zingine zote, watu wa kwanza ambao watafaidika ni watu wa Ziwani na Starehe na Nairobi. Tumekwisha kubaliana. Na leo katika mradi huu mumesikia ya kwamba hii ni mradi ya kwanza ambaye tutashirikiana na kina mama mafundi, women in construction, women fundis in construction. Na mimi nataka nishukuru shirika la Build Her kwa sababu ya kujitolea na kupatia nafasi kina mama wasichana wetu wawe mafundi. Na mimi nataka tumekubaliana na contractor hapa ya kwamba mafundi wale watapiga rangi, wale ambao ni plumbers, wale watafanya kazi hiyo ingine ya electrician, sehemu kubwa ya